on this cake theory of marketing. Have you gone through that? Yes, sir, but can't remember. What is the concept of the cake theory? In the cake, there is a icing. What is that icing? Icing means the toppings, right? আমরা যখন কেক কিনি উপরে একটা আইসিং থাকে, মানে উপরটা দেখতে খুব ভালো লাগে, ক্রিমি, একটু চেরি দেওয়া থাকে বা সামথিং, দ্যাট ইজ কল আইসিং। তো people may buy your product by seeing the icing, উপর থেকে দেখতে ভালো লাগছে, but after having the product, কেকটা খেয়ে দেখলো ভেতরটা খেতে খুব বাজে, so next time these people will not purchase. So the idea of marketing is you need to ensure whatever you are promising you are able to deliver, otherwise people will not come back and purchase the product, right? মানে কেকটা দেখতে সুন্দর, উপর থেকে ভালো লাগছে দেখতে, icing is good, but actually the cake does not taste good, quality of the cake is not good, then on a long term basis you cannot sell the product. So that is the concept of your product branding. So you need to overall you need to develop the product from every aspect, every layer. Cakes is having different layers, so similarly product is also having different layer, every product. So that we need to ensure that every product is communicating the same thing, right? So then the marketing would be successful, otherwise it is very difficult, right? Otherwise it is very difficult. Whether you have experienced these things, I don't know. In near Puri, I just forget the exact place, there is a temple. So there the cashews are very this thing, I mean very popular, খুব popular, kaju badam ta khub popular ওই অঞ্চলে। So I have purchased once that I have they have given me a packet of cashews, so that looks really nice, but when I came back to Kolkata and opened that packet, I have found that the upper layer is full of good quality cashews, but in the inside the packet there is very poor quality or rotten cashews, ঠিক আছে? উপরের দিকটা খুব ভালো ভালো কাজু ছিল, ভেতর দিকটা পুরোটাই কিন্তু নষ্ট হয়ে যাওয়া cashews ছিল আর কি। So that is the idea, I mean they are selling the product with the icing only, right? উপরটা দেখতে ভালো লাগছে, but this business, this kind of business cannot continue for a long period of time, right? So that is an issue actually, so that is an issue. So next time when I have gone to that particular place, I have gone to the same shop actually, so then I have asked for another packet of cashews. So they have given one packet of cashews, so I told that I want to have the cashews right now, please open the packet, এখনই প্যাকেটটা খুলতে হবে। তো তখন ওরা বলছে ঠিক আছে আমি একটা অন্য প্যাকেট চেঞ্জ করে দিচ্ছি। So then you can understand, they are maintaining this kind of, that is their business policy based on the icing, that is your upper layer of the cake is nice, but you are not providing good quality product in the next level of layers, next 3-4 layers. So then your company or the product cannot run for a longer period of time. So that is an issue, so that we need to understand actually, right? So for marketing, if you want to continue for a long period of time, so then Achha, all of you can hear me, right? Yes, sir. Okay, someone called Shushmita, probably Shuchishmita, something, she is telling not able to hear. Shushmita, can you hear? Shushmita, I guess your earphone is not plugged in, because your this audio button is not showing. Okay, so today we'll be concentrating some basic, more basic concept about this marketing. Have you discussed about the need, want and demand in our last session? If you can remember, we have discussed about need, want and demand, right? So what was the basic difference between need, want and demand?
water, cloth, shelter, What is that? need, Right, তার মানে need হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা পড়েছিলাম need is the basic need without which we cannot survive. Food, shelter and clothing. Food, shelter and clothing, that is need. What is want? specific need, Right, very good. Specific need. Any example? brand, brand pantaloons is a specific needs. You can talk about that. Like say for example, you want to buy a particular clothing, trouser. Now the trouser and not the Yes, clothing yes, is the yes. need. Then you are talking about I'll be going for Levi's jeans, okay, or Wrangler jeans. So then it is called want. Then what is demand? Desire Not desire. What is demand? of When you are having monetary capacity of fulfilling your want, that is called demand. Like say for example, you are telling that you have a you want, or rather you desire a Wrangler jeans. Now the Wrangler jeans will cost you, say for example, 4,000 rupees. Now if you are having 4,000 rupees to spend for your jeans, so then you are falling under the category of demand. So when want is being supported or backed by your monetary capacity to purchase that product, so that is called demand, right? So need is your basic need without which you cannot survive: food, shelter, clothing. When you want to fulfill your need with some specific satisfier, then it is called want. That is, you are hungry and you are looking for fried chicken from KFC, so then it is called your want. And when you have monetary capacity to fulfill your want, so that is called demand. So that is the fundamental concept of need, want and demand. And the marketer cannot create need because the need already exists in the market. Food, shelter, clothing is needed. I mean, you cannot create, everybody need that. You can create one. Our job as a marketing manager or marketing specialist is to create one, so that they should, if you are hungry, they should try for they should be thinking of KFC. If you are marketing manager of KFC, our objective would be to be in the front of their head, that whenever they are thinking about food, chicken, something like that, fast food, they should think about KFC. Okay, so that is the concept of your, we can create one, right? But now we need to identify whether the consumers are having the monetary capacity to pay for that. If the consumers are having monetary capacity to pay for that, then they are falling under the demand. Now there are certain kind of other things that also considered under the demand. Like say for example, in some states in India, there is a rule that is, if you are not over 18 years of age, you cannot have bike. Now say for example, one customer, there are a lot of people, youngsters are there, those who are interested to buy a bike and they are having money. Money is not an issue, but till we cannot consider them as in the demand category, because they are not falling under the age category, because age also is a criteria here. So we need to consider the demand based on two factors in this case. Number one is the age and number two is the money. Maybe they are having their pocket money, they are from the rich family, so they are having enough money to purchase a bike, so they have gone to a particular shop to purchase a bike. So that means they are falling under, they are having want and they are falling under the category of demand, but we cannot put them under the category of the demand because they are not fulfilling the age criteria. So that is the reason we cannot have them, right? So that is the concept of your demand, basic difference between the need, want and demand. Any confusion? Need, want, demand? Instead of writing, it would be great if you can just tell, right? That would be great. মানে just একটা মুখে বলা yes no, তাহলে it would be much more interactive actually. ঠিক আছে? Definitely you can write, of course, but it would be great if you can just tell. So that will be better actually. Okay. So process of marketing that we have already discussed, that is the need and demand. That is the need is the essential, generally not taxed.
and the demand is the want, luxury is usually tax. So that's the idea, basic, that we have already discussed. So now what is a market? We have discussed about marketing. Then what is a market? So market is a place where all you could buy a product, where the products are available, and customer should be having ability, authority, willingness. These are the 3 points to make them into the demand category. They should have the ability. That means they should have the buying capacity. They should have the purchasing power. Otherwise, how they can purchase? Number 2 is the authority. Authority means they should be have the authority to buy the product. That I have told you in the bike example. They are having the ability. They are having money, but they are not having authority because they have not attained the age of 18 years. So 18 বছর না হলে তাদেরকে বাইক দেওয়া হবে না, তাদের নামে নিতে পারবে না, অন্যের নামে নিতে পারে। So that's the idea. So that is called the authority. And the next one is the willingness. That means they should be willingness to buy. It is not about the ability and the authority. Maybe you are having money, you can buy, you have authority, you can buy, but you don't have a willingness to buy. So these are the things you need to check, I mean, about the customers, whether they are having the ability, whether they are having the authority, and whether they are willing to do that. So these are the 3 important factors of marketing. So that you need to check to understand the customer in a better manner. So that is the fundamental concept of your process of marketing in GIST, because today we are going to discuss the overall syllabus. Whatever the syllabus you are having, overall syllabus in GIST. Okay, আমরা জাস্ট কয়েকটা স্লাইডের মাধ্যমে ওভারঅল সিলেবাসের পুরো কনসেপ্টটা বোঝার চেষ্টা করব যে হোয়াট ইজ অল অ্যাবাউট মার্কেটিং। ওকে, সেই জন্য আমরা এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা আবার ডিসকাস করব ইন ডিটেলস, but today we are going to discuss in short to have a clear understanding about overall marketing system and what are the component of marketing, so that you can have an idea that these are the things you need to study. Marketing means this, these are the things you need to study, these are the things you need to understand. So these are the things we are going to discuss today. Next is, in the marketing process we have to have a very clear idea about the what is our objective in company. Like say for example, mission statement. Why are we in the business? Set the tone. I mean, why this company has been formed. Like say for take an example of Netflix. What is the mission statement of Netflix? Netflix mission statement is they want to deliver entertainment at home. That's why they have created the business. Okay, they are Netflix is the major producer of movies and the shows in India right now. Okay, but they are not releasing their movies in the movie hall that we are all accustomed with or habituated with, because now the pattern is changing. People want entertainment at home. So that is the reason their business model is that they are not going to produce movies for cinema halls or the movie halls. Rather, they are producing movies and the shows for their own platform, and they want to deliver entertainment at home. That is their objective. They are not going to open, of course they are having money, they can produce movies for the big screen, for the movie halls, but they will not do that. They will be doing that for their own small screen. So that's their idea. So what is now the mission? What is the organizational objective? What do we want to achieve? What do we want to achieve? Netflix want to achieve that every home, say for example, if they are talking about India, every home there must be Netflix. If there is a smart device, it is a smartphone or a smart TV, there must be Netflix. That is the idea. That is called the organizational objective. Now, what is marketing objective? What can marketing achieve to help organizational goal? What marketing can do? The marketing can do that. Now they are offering 199 rupees per month. They have started with 999 rupees, if you can remember, when Netflix have introduced in the Indian market. 699, 999. But now what they are, because now they have understood India is a very price sensitive market. So that's why they are offering something 199. And now Netflix have never done in some other country. They are offering some product free of cost. Okay, they are offering some product free of cost. I mean, they are telling some of the movies, some of the originals will be available free of cost, right? So that is their marketing objective. They are doing that. So their objective of getting into all the household. What are the other technique they are using? They are tying up with different telecom companies, like say for example Vodafone or the Jio. So there are certain kind of, like in Jio they have a tie up with Disney Hotstar. So if you are purchasing a particular plan, not very expensive, say for example for a 3 months plan, if you are purchasing with a 550 rupees, you will be getting this Netflix, not Netflix, this Disney Hotstar subscription free for that particular month. So this is happening.
right? The Geo Giga Fiber is the Geo Giga Fiber model. That is a broadband system they are introducing. They are giving 12 OTT platforms, including Netflix, Amazon, Disney, including free, right? So this is a marketing. So these OTT platforms are tying up with these companies. I mean, telecom companies. So telecom companies is also tying up with these OTT companies so that they can sell their telecom services. That if you are taking Vodafone, you will be getting that. Like say for example, I am having Amazon Prime through Vodafone, right? So Vodafone have given me free. So that's the idea. So that is called the marketing objective. What is your marketing policy? What is your marketing objective based on the mission statement and the organizational objective? So your marketing objective should be at par with the mission statement and the organizational objective. So that is the fundamental concept of your market, how your marketing process should start. This is the way your marketing process should start, that we need to understand the mission statement of the company, then we need to understand the organizational objective. Then based on that, I will be developing what we do in the marketing. Right? So that is the fundamental concept. Any doubt, any confusion you having? Anything, any issues, any problem? Like say for example, how to write a mission statement. So this is a funny example, actually, the Caveman Incorporated. So if there is a Caveman company, like their mission statement like that, we will find cave, make fire, we kill, eat, sleep, run faster than everyone else. So that is my objective. If there is a caveman, their objective must be like that, right? So that is the idea. So in a marketing, you need to understand what we are supposed to do. So based on that, you need to write your mission statement. Now, these are the things we are going to study in details. Probably you have heard some of these terms. These are the very, very important terms in the business world, in the business marketing plan or the strategic plan. That is called BCG matrix. BCG full form is the Boston Consulting Group. If you can see the right hand side picture, that is a part of the BCG matrix that we will be discussing in details. Then we have to study about the SWOT analysis, that is strength, weakness, opportunity, and threat. Then we'll be discussing about the balanced scorecard method, that if a company want to be successful, even as an individual, if you want to be successful, you have to use this balanced scorecard method, because in a balanced scorecard method, you have to perform in different aspects, not only in a single aspect actually, right? Say for example, you are in the marketing department, you can sell very well, but that does not mean you are a very good employee. You can sell well, but if your customers are not happy, you are not developing yourself, you don't know new technologies. So in the long run, what will happen? You will be out of the market. Nobody will give you a job because you don't know the modern technologies. So whether you are giving importance in learning new things, that is also very important. And next one is the business canvas. So that we'll be discussing in details. Develop a goal for SBU means strategic business unit. What do you mean by strategic business unit? Strategic business unit means, like say for example, KFC, McDonald's. Now the McDonald's is a global brand. Now they are having an Indian company. Now there is a franchise in India who is running all the McDonald's outlets. So that is the strategic business unit in India. So every country they are having strategic business unit. So that is the fundamental concept of strategic business unit. And next one is the strategies. These are very, very important concept. That is STP. You will be hearing this term. What do you mean by STP? S means segmentation, P means targeting, P means positioning. We'll be again discussing this in details, but in short, I'm just telling segmentation. Segmentation means how you are segmenting the market, dividing the market. That is called segmentation. Like if you know that yesterday there was a campaign by Swiggy in Bangalore. Okay, in Bangalore in 1990s. I mean in Bangalore, what happened yesterday? Not yesterday, day before yesterday. In every newspaper and different leaflet, they have got. I mean, Bangalore people have got one message. In the message was in South Indian language, probably in Tamil, but the meaning of that particular language was "Come tomorrow." Okay, come tomorrow. Kalke ashu. এই কথাটা জাস্ট লেখা ছিল, এটা নিউজ পেপার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এবং লিফলেট, সবার বাড়িতে বাড়িতে লিফলেট গুলো যায় এবং সবার বাড়িতে লিফলেটটা যখন খোলে এবং নিউজ পেপারটা খোলে, লেখা ছিল জাস্ট কালকে আসুন। So what does it mean? এবার have you all watched the movie called স্ত্রী? রাজকুমার রাওয়ের মুভিটা স্ত্রী দেখেছো কেউ? Yes, sir. তো ওখানে দেখবে দিস কনসেপ্ট ওয়াজ দেয়ার, যে ওখানে ভূত আসবে বলে সবাই বাড়ির সামনে লিখে রাখতো কাল আনা।
আজকে আসার দরকার নেই, কালকে আসো, যাতে ভূত কোনোদিনই বাড়িতে না আসে, রাইট? তো এইটাই কনসেপ্টটা ছিল ব্যাঙ্গালোরে 1990s এ, দ্যাট ওয়াজ দ্য কনসেপ্ট অ্যাকচুয়ালি। মানে এই যে স্ত্রী মুভিটা তৈরি হয়েছিল ওই কনসেপ্টটা থেকেই। তো ব্যাঙ্গালোরে সবাই ওটা বিশ্বাস করতো যে বাড়িতে ভূত আসবে, এরকম একটা রটে গেছিল। তো সেই কারণে সবাই বাড়ির সামনে লিখে রাখতো কাল আনা, কালকে আসো। তো এই জিনিসটাই 2020 তে আবার রিপিট হলো, যে সবার বাড়িতে বাড়িতে একটা লিফলেট গেল, যে ওখানে লেখা ছিল যে কাল আনা অর কাম টুমরো। এনি আইডিয়া হোয়াট ডাজ ইট মিন? এটা কেন আসলো? মানে এটা পরশু দিনের ঘটনা, ভেরি রিসেন্ট, পরশু ঘটনাটা ঘটেছে। এনি আইডিয়া, ক্যান এনিওয়ান গেস? এই কথাটা মানে এই জিনিসটা একটা কোম্পানি করেছে ডেফিনেটলি, এটা তো এমনি এমনি হয়নি। কি কারণে করেছে বা কি পারপাসে করেছে? এনি আইডিয়া দ্যাট কামস ইন ইওর মাইন্ড? প্রমোশনের জন্য। প্রমোশন তো ডেফিনেটলি, বাট হোয়াট প্রোডাক্ট? কি মনে হচ্ছে কিসের জন্য বলতে পারে? কোন ধরনের প্রোডাক্ট? এনি আইডিয়া? মানে যেটা মাথায় আসছে বলো না। মানে ব্যাপারটা বলে দিচ্ছি, আবার বলে দিচ্ছি, কনসেপ্টটা কি, যে কাল আনা, মানে সাউথ ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ওটা লেখা ছিল কাল আনা, ঠিক আছে? তো এই কনসেপ্টটা মানে যেটা ব্যাঙ্গালে যেটা স্ত্রী মুভিটা হয়েছিল ওইরকম ভাবেই, যে চুড়েল অথবা ভূত আসবে, সেই জন্য বাইরে লিখে রাখা হতো কাল আনা, যাতে ভূতটা কোনোদিনই না আসে। ব্যাঙ্গালোরে এই বেসিক্যালি কনসেপ্ট, স্ত্রী মুভিটা তৈরি হয়েছিল ওইভাবে ব্যাঙ্গালোরে একটা কনসেপ্ট থেকে, যে ওই সময় 1990s এর সময় রটে গেছিল যে ওরকম ভাবে কোনো ভূত আসবে বাড়িতে, সেই জন্য সবাই এরকম ভাবে বাইরে লিখে রাখতো কাল আনা। এবার সেই কনসেপ্টটাই কোনো একটা কোম্পানি কাগজে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিল কাল আনা, আর কিছু লেখা নেই, আর একটা লিফলেটও বানালো এবং প্রত্যেকের বাড়িতে ওই কাগজের মাধ্যমে বা বাড়ির দরজার সামনে লেটার বক্সে ওই লিফলেটটা দিয়ে দেওয়া হলো। এবার সবাই ভাবছে ব্যাপারটা কি, আবার কাল আনা এই ভূতের কনসেপ্টটা কি আবার ব্যাক করছে, কি হচ্ছে? সো দ্যাটস ওয়াই দে আর জাস্ট থিঙ্কিং। তাহলে এবার জাস্ট থিঙ্ক, মানে কি হতে পারে ব্যাপারটা নিয়ে। যদি খুব ইউনিক, মানে এটা আমি বলছি না তোমরা বলতেই পারবে, বাট হোয়াট কামস ইন ইওর মাইন্ড, যেটা মাথায় আসছে আর কি। এটা নিয়ে কালকে একটা কেস স্টাডিও হয়েছে, ডিটেলস অ্যানালিসিস হয়েছে। তো আই ওয়াজ জাস্ট হিয়ারিং দ্যাট কেস স্টাডি। তো আমি definitely I'm going to explain that, but if you something that comes in your mind that this kind of product maybe may have utilized this kind of, again আমি just company নাম বলে দিচ্ছি, company হচ্ছে Swiggy have done that, we know Swiggy, right? Food delivery app. Now why they have done that? Any idea? Swiggy করেছে এটা ব্যাঙ্গালোরে, only for ব্যাঙ্গালোর, অন্য কোথাও করেনি এখনো, only for ব্যাঙ্গালোর। Any idea? মানে কেন সুইগি কিসের জন্য করতে পারে এটা? Maybe they are trying to say ki visit the restaurant tomorrow. Today we will be delivering you. Okay, good idea, good idea. Anyone else? Anything else? Or yes, Surajit? Anything that comes in your mind? যে এই কারণে সুইগি এটা ব্যবহার করেছে। ও যেমন বললো যে ঠিক আছে আজকে আমাদের থেকে অর্ডার করুন, আপনার যদি রেস্টুরেন্ট যাওয়ার থেকে কালকে যাবেন। গুড আইডিয়া। এনিথিং এলস? Yes, Wasim, you want to tell something? Anyone? সাগরিকা, শাশ্বতী, সুস্মিতা, সুচিস্মিতা, এনিওয়ান? যার যেটাই মাথায় আসছে যে এই কারণে হয়তো করছে। ওয়াসিম, সুরজিৎ, অঙ্কিতা, দেবদীপ,
Acha, how many of you have used Grofers or Big Basket? কেউ ব্যবহার করো Grofers বা Big Basket to order food online or order grocery online specifically? Yes, sir. Are you facing any problem these days with Big Basket Grofers? No, sir. Nothing in particular. না এরকম কি কোনো ফেস করেছো যে ওরা যখন অর্ডার আমরা দিচ্ছি ওরা বলছে না অল স্লট বুক, আপনি কালকে বুক করুন? না, আমার সাথে তো এরকম হয়নি এখনো। ওকে, না এই বিগ বাস্কেটের ক্ষেত্রে আমার সাথে বহুদিনই হচ্ছে যে whenever I am trying to book they are giving this that all slots are booked, ঠিক আছে, আপনি পরে বুক করুন। এই যে কনসেপ্টটা, এটা আর কি this is the problem that is being faced by most of the people all over the country. That's why Swiggy have introduced this model that is called Insta Grocery or Insta Smart Delivery. Okay, Insta Smart Delivery, right? Insta Smart Delivery. So that's why they have given that advertisement that they are telling you don't have to be scared with that particular message that Kal Ana, that means we cannot take your order right now, order tomorrow. They are introducing in Bangalore guaranteed 45 minutes delivery. That means if you are ordering grocery, within 45 minutes that will be delivered. On the other hand, this Big Basket or the Grofers, they are taking minimum 24 hours, if not more, to deliver the groceries. But now Swiggy is introducing the similar model of Insta Delivery or Insta Smart Delivery within 45 minutes of ordering the grocery, right, in a selected place. And they are starting with Bangalore, in certain part of Bangalore, not the whole Bangalore. So that's why they are given that advertisement. Okay, so in the very next day they have introduced the model, but before that they have given that started that campaign of Kal Ana or come tomorrow. That is the model. So that is the marketing strategy they have adopted. So now, say for example, if they have just given an advertisement Insta Smart Delivery, probably today in Kolkata we would not have discussed this case in our marketing management class. But however, they have introduced something unique. So that is the reason we are discussing the same thing, right? So this is the model. This is the strategy we are developing. So that is called the segmentation. That for that reason we are giving that example, segmentation. So they have introduced this grocery delivery model of 45 minutes delivery, where they have delivering it in Bangalore only. So that is called the segmentation. So we in details will be discussing that probably this after Bangalore they will be introduced to Mumbai, then they will be introduced to Kolkata, then they will be introduced to say for example Delhi. It varies, like, so that is called the segmentation. That is the fundamental concept of segmentation, right? Now can you tell me, Uber is available in West Bengal in majorly in which part? Uber West Bengal e kothay kothay generally পাওয়া যায়? কলকাতা। কলকাতা তো ডেফিনেটলি, কলকাতা ছাড়া অন্য কোথাও আছে? জানি না। কলকাতা ছাড়া ওয়েস্ট বেঙ্গলে অ্যাভেলেবেল আছে দুর্গাপুর, রাইট? নাও বারডোয়ান ইজ মাচ বিগার সিটি দ্যান দুর্গাপুর। বর্ধমানে কিন্তু উবার নেই। এবার কেন নেই, এনি আইডিয়া? বাট উবার নেই, কিন্তু ওখানে ওলা বাইক আছে বর্ধমানে। So that means that is the segmentation. So the companies will be deciding that where to launch the product. So they have decided that Uber presently would be available in Kolkata and Durgapur, and this Ola bike is available in Bardwan, right? So that is the fundamental concept of segmentation, that where you will be launching the product, right? The Swiggy have developed introduced that Insta Delivery, where they have introduced the Insta Delivery in Bangalore, not in other cities right now. They have introduced yesterday. So probably in future they will be coming up in other cities as well. So that is the fundamental concept of your segmentation. Next one is the targeting. Targeting means whom you are targeting. Who are your target audience? Maybe say for example your product is targeted for say for example middle-aged people. Your product is targeted only for the housewife. Your product is targeted only for the kids. So that you need to identify that for which or for whom
You are targeting the product, so that is called the targeting. That again we'll be discussing in details. Next one is the positioning, right? So how you are positioning your product, okay? How you are positioning your product, so that is called your positioning. Any idea what is positioning? Any concept, any example you can give about positioning? Positioning, I'm giving you the definition. Positioning means positioning your product or the brand in the mind of the consumer. Positioning the product or the brand in the mind of the consumer, or rather the PPT te jeta lekha ache about perception about your product. So then can you give any example of positioning? Anyone? Just try. What is position? Position মানে এটা বুঝলাম বললাম। Positioning এর মানে হচ্ছে কি যে creating a position in the mind of the consumer, যে এই প্রোডাক্টটা সম্বন্ধে এটা আমার মাথায় আসে প্রোডাক্টটার নাম শুনলে। এরকম কোন এক্সাম্পল ইউ ক্যান জাস্ট থিংক অফ। আচ্ছা আমি এটা অন্য এক্সাম্পল বলি, লাইক if I am asking you, I want to purchase a television, smart TV, best quality, price is not a factor for me, which brand I should buy? একটা টিভি কিনবো, স্মার্ট টিভি, দাম নিয়ে আমি চিন্তা করছি না, কিন্তু ভালো কোয়ালিটি হতে হবে। আমি জাস্ট আই এম আস্কিং ফর ইউর সাজেশন। কি সাজেশন দেবে, কোন ব্র্যান্ডের টিভি কেনা উচিত আমার? Sony. Sony sir. সোনি। কেন এই নামটাই কেন মাথায় আসলো? They have been in the industry for long. Right. Uh, Anything else? Anything else? That is called positioning. That's the answer. I know that most of you will be talking about Sony. This is the normal thing, because that is position. They have created that market in the mind of the consumer, that yes, if you think about good quality electronics, high price, that must be Sony. ঠিক আছে? যদিও which is the number one brand in India in smart TV right now? India the number one brand কোনটা এখন? টিভিতে ইন্ডিয়ার মধ্যে এখন কোন ব্র্যান্ডটা নাম্বার ওয়ান? এনি আইডিয়া? no, Right. sir. Yes, Wasim is right. Surojit have told Samsung and Wasim have told MI, and MI is correct. That is the Xiaomi TV, or the MI TV is the number one in India right now. Sony is not number one. But what is the reason that in India MI is number one? Because India is a very, very price sensitive market. Whatever Sony is giving at the rate minimum 35 to 40,000, MI is giving at 12,000. All the features they are giving at 12,000. So that is the reason people are buying MI rather than Sony, and that is the reason Sony is developing one strategy. They would be getting into the higher, they are removing the 32-inch model. 32 ইঞ্চি টিভিটা বন্ধ করে দিচ্ছে Sony. They will be producing higher variations. People are looking for that, so that's why they will be producing 42-inch onwards televisions, right? So that is the thing. So that is called positioning. That's why I asked that which brand I should purchase. Most of you have talked about Sony, because Sony has been able to create that impression in our mind. That is, yes, if you are thinking of good quality product, electronics goods, it must be Sony. So that has been created. Have you heard about the brand called Santosh Electronics? Anyone? Santosh Electronics. This is a very local brand in India. I mean, in West Bengal. Santosh Electronics is basically popular for the lower segment. I mean, they are also having electronics. They are having this all the kind of electronic gadgets, but with a very, very low price. Now, if Santosh Electronics is producing an LED TV costing 90,000 rupees, okay, are you going to purchase? Anybody? They are charging 90,000 rupees for an LED TV.
nobody will purchase. Why? Because they have created a position in the market that is a low price, low product. I mean, low price, low quality product. So those who are looking for low price, low quality, they are going to purchase, not the people, if I am spending 90,000 rupees, then why I am going to purchase Santosh Electronics? I'll be purchasing Sony. Even if Santosh Electronics trying to give better quality than Sony, then also people will not buy, because they have created a brand of a low price, low quality product. That is the perception. That is the positioning they have been created. They have been able to create, right? So that is the concept of this positioning. Yes, Wasim, that is actually they have a market brand or market value, but for that segment, low price, low quality. So if people are spending higher amount of money, 90,000 rupees, 80,000 rupees, they are not going to buy Santosh. They are going to buy Sony, or say for example Samsung, higher brand, OnePlus TV. So they are going to purchase that only. Nokia TV, they will be going for that. Why they are going to going for this Santosh Electronics? Santosh Electronics is a brand of low price, low quality, right? So that is the idea. Probably you know that Tata Nano have closed their production. Have you heard that? That Tata Nano production India te bondo hoye geche ei bochor theke, আর Tata Nano বানানো হবে না। Yes, sir. What is the reason? Tata Nano যে এত বড় করে আসলো, যে সবথেকে কম দামে গাড়ি দেওয়া হবে, 1 লাখ টাকায় গাড়ি, মধ্যবিত্তের স্বপ্ন পূরণ হবে, গাড়িটা লঞ্চ তো হলো কিন্তু বিক্রি হলো না বেশি। এটা কারণ কি? চললো না, মার্কেট নিল না প্রোডাক্টটাকে। What is the reason? What is your idea? যে টাটা ন্যানোটা বাজারে চললো না কেন? দাম তো ঠিকই ছিল, মানে 1 লাখ টাকা, হয়তো পরের দিকে 1,20,000 30,000 এরকম হয়েছে, বা 1,40,50 হয়েছে, এবং অফকোর্স ইট ইজ ফ্রম টাটা, টাটা ব্র্যান্ড। তাহলেও লোকে নিল না কেন, মানে চললো না কেন মার্কেট? আই থিংক ডিজাইন খুব ছোট বলে তাই। Okay, design choto, fine. Anything else? Any idea? Any other idea? But it is not the reason actually. Okay, design ta issue noy. The issue is something else. একটা ফোর হুইলার তার আলাদা কস্ট অফ লাইক ইন্স্যুরেন্স বা ট্যাক্স যেগুলো পে করতে হয় সেগুলো বিয়ার করতে হচ্ছিল, যেখানে হয়তো ওই 1 লাখ রুপিস একটা বেটার বাইক হয়ে যেত, সেটা ট্যাক্স রেট বা ইন্স্যুরেন্স রেট সেপারেট হতো, ওতে লোকের সেভ হবে বেটার বেশি, এই ভেবে হয়তো। That may be a reason, but that is not a very attractive reason actually, because what is the how much would be difference? খুব বেশি ডিফারেন্স হয় না কিন্তু, মানে ট্যাক্সে, ঠিক আছে, মানে খুব হয়তো 1,000-1,500 টাকার ডিফারেন্স বা 2,000 টাকার ডিফারেন্স ম্যাক্সিমাম, এটা বছরে পে করতেই পারে। যে লোকটা 1 লাখ টাকা দিয়ে বাইক কিনতে পারে, সে কিন্তু গাড়ি নিয়ে সে ভাবছে তার একটা অ্যাডভান্টেজ বেশি ডেফিনেটলি, কিন্তু ট্যাক্সের কারণে বা অন্যান্য খরচের কারণে নিচ্ছে না। This is not the reason, because the people are buying other cars, and what I am talking about, people are buying other cars. তারা অল্টো কিনছে, মারুতি 800 ও কিনছে সেকেন্ড হ্যান্ড, ঠিক আছে, কিন্তু ন্যানো কিনছে না, ঠিক আছে। ড্যাটসন রেডিগো তো সবথেকে, মানে তোমার 5 সিটার কার দিয়ে দিচ্ছে 3 লাখ টাকায়, মানে যেগুলো 7 লাখ টাকা 8 লাখ টাকার আগে ভাবা যায় না, তারা 5 সিটার কার 3 লাখ টাকা 3.5 লাখ টাকায় দিচ্ছে ড্যাটসন রেডিগো, and that is selling. ইন্ডিয়ান মার্কেটে খুব ভালো চলছে ওটা, কিন্তু টাটা ন্যানো চললো না। তার একটা অন্য কারণ আছে, and that reason is related to positioning. That is not related to price or anything else. That is related to positioning only. If you can remember, when Tata Nano was first introduced in Indian market, যখন ইন্ডিয়ান মার্কেটে প্রথম ইন্ট্রোডিউস হলো, how they have introduced the product, what kind of advertisement they have given. If you can remember, the advertisement was it was raining heavily, and a bike is standing in the traffic light actually. তো ট্রাফিক লাইটে রেড লাইট জ্বলছে, সেজন্য বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন ভদ্রলোক, বাইকটা চালাচ্ছে, তার পেছনে তার ওয়াইফ এবং বাচ্চা বসে আছে, এবং বৃষ্টি পড়ছে, তার ফলে দে হ্যাভ ড্রেঞ্চড। তার ঠিক পাশেই একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, 4 হুইলার।
যেখানেও একটা ফ্যামিলি ভেতরে আছে, ভদ্রলোক গাড়ি চালাচ্ছেন, সামনের সিটে ওয়াইফ বসে আছে, পেছনের সিটে বাচ্চা বসে আছে, এবং দে আর এনজয়িং, দে আর লিসনিং মিউজিক এন্ড দে আর এনজয়িং। তাদের রেড লাইটে দাঁড়িয়ে আছে, ট্রাফিক লাইটে দাঁড়িয়ে রয়েছে, বৃষ্টি পড়ছে, তাদের কিছু এসে যাচ্ছে না, কারণ দে আর ইনসাইড এ ফোর হুইলার। এই সময় এই ছেলে মানে এই ভদ্রলোক তখন ভাবছে, যদি আমার গাড়ি থাকতো তাহলে আমার ফ্যামিলিকে এরকম ভাবে ভিজতে হতো না। তখন গাড়িটা, তখন অ্যাডভার্টাইজমেন্টে ট্যাগলাইনে বলছে, ডোন্ট হ্যাভ টু ওরি, ইউ ক্যান পারচেজ এ কার উইথ এ মানি, উইথ এ সে কস্ট অফ এ বাইক, বাইকের দামে আপনি গাড়ি পেয়ে যাবেন। এইটা হচ্ছে একটা, এটাই ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট ছিল, যে এটাই বেসিক্যালি টাটা সবসময় প্রমোট করেও ছিল, যে অল মানে অ্যাভারেজ ইন্ডিয়ান, মিডল ক্লাস ইন্ডিয়ান যারা বাইক ব্যবহার করে তারা গাড়ি অ্যাফোর্ড করতে পারবে, and that was true. But the problem is, in India, car is a separate segment of market where car is a symbol of success, car is a symbol of social status. That means আমরা যদি বলি কারোর গাড়ি আছে, তার মানে আমরা ধরে নিই যে that person is successful, ভালো একটা চাকরি করে বা ভালো বিজনেস করে, ভালো টাকা রোজগার করে, সেই জন্য একটা গাড়ি আছে। সোশ্যাল স্ট্যাটাস, ও আচ্ছা গাড়ি আছে, আমি গাড়ি, হ্যাঁ আমি আমার গাড়ি নিয়ে যাব, সোশ্যাল স্ট্যাটাস, রাইট? এই যে জায়গাটা, এটা কিন্তু ইন্ডিয়ান মেন্টালিটি, এটা পুরোটাই সাইকোলজিক্যাল। ইফ ইউ হ্যাভ কার, দ্যাট মিন্স ইউ আর সাকসেসফুল, ইফ ইউ হ্যাভ কার, দ্যাট মিন্স ইউর সোশ্যাল স্ট্যাটাস ইজ হাই। Now from the very beginning, from the Tata, they are giving the advertisement, Tata Nano is giving the advertisement, if you don't have money, if you have less money, then buy Tata Nano. That means if you are purchasing Tata Nano, you are actually telling society that you are not that much successful, you are not that much having money, so that's why you are purchasing Tata Nano. So that means if you are purchasing Tata Nano, your social esteem is getting reduced. If you are purchasing Tata Nano, that means you are shouting and telling, I am not successful, I cannot purchase other car, I can purchase bike, so with that money I have purchased Tata Nano, right? সেজন্য দেখবে যখন টাটা নানো লোকে কিনছিল কয়েকজন, তাদেরকে বন্ধু বান্ধব বা লোকরা বলতো, টাটা নানো কিনছিস কেন, ওর থেকে অটো কিনতে পারতিস, ঠিক আছে? সো দ্যাট মিন্স দে আর অ্যাকচুয়ালি রিডিউসিং সোশ্যাল স্ট্যাটাস, সোশ্যাল স্ট্যাটাস কমে যাচ্ছে ওটা নিয়ে। সো that is a mistake they have done in introducing the product in the market, that is creating a wrong position, because Indians are very sensitive about the social status and the success, so that belongs to, so that means, so nobody wants to, people would be telling, rather than আমি গাড়ি কিনলাম না, আমি কিনবো, পরে কিনবো, টাকা জমিয়ে একটা অল্টো কিনবো, 1 লাখ, আমি যদি 1,40,000 টাকা খরচা করতেই পারি আর 1 লাখ টাকা জোগাড় করবো, তাহলে 2,40,000 হয়ে যাবে, 2,40,000 আমি অল্টো পেয়ে যাবো, অল্টো 800 পেয়ে যাবো, আমি অল্টো কিনবো। তাহলে যদি আমি অল্টো কিনি, তাহলে তো আমার এই সোশ্যাল স্ট্যাটাসের বা এই প্রবলেমটা থাকছে না, রাইট? সো কারণ তারা ওখানে কখনোই মারুতি ভাবে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করেনি, মারুতিও তো করতে পারতো যে মাত্র 2 লাখ টাকায় গাড়ি দিচ্ছি, ঠিক আছে, 1,80,000 টাকায় গাড়ি দিচ্ছি, কিন্তু ওরা করেনি, বিকজ Indian market is very much sensitive about this thing. So that is a wrong message that have gone. Though after that they have tried different thing else. Like say for example, they have used few youngster. That is the youngster এই গাড়িটা ব্যবহার করছে, সব ধরনের, যে কোনো পাহাড়ে উঠে যাচ্ছে, তারপর মিউজিক সিস্টেম ভালো, স্টাইল ভালো, সবকিছু করার চেষ্টা করলো, but nothing is successful. If you can remember Singham 2, the movie, where Ajay Devgan was playing a role of a IPS officer, and he was driving Nano. That means that has been used to be shown, the IPS officer can also drive Nano, so he can also drive Nano. That was a good initiative, but the problem is that market has already been destroyed by that pre-positioning. আগের যে পজিশনিংটা ছিল, সেই পজিশনটা মার্কেট পুরো ডিস্ট্রয় করে দিয়েছে, and that has affected actually the Maruti's positioning also. Maruti has a brand, that name of that brand is Jane Estilo. Now the Jane Estilo's engine or the front face used to look like Nano. Now Nano was, when first introduced in 2009 or 2010, like that, when first introduced, Maruti Jane Estilo got a setback, because Maruti Jane Estilo সামনের ইঞ্জিনটা অনেকটা ন্যানোর মতন দেখতে ছিল, 2007 এর মডেল ছিল যেটা। তো তার ফলে কি হলো, লোকে বলতো যে মারুতি জেন এস্টিলো নিয়ে বেরোলো, সামনে থেকে লোকে ভাবতো ন্যানো, ও আচ্ছা ন্যানো কিনেছেন, এরকম আর কি জিনিসটা। তখন people have complained that that I have a Jane Estilo car which is costing 6.5 lakh rupees or 6 lakhs rupees, and I am using that car, and the people are thinking I'm driving Nano, so that is creating a wrong impression. I mean, my social status is being reduced. So that's why in 2010 Maruti has to change their engine model. They have changed that particular front end
to Wagner model, সামনের দিকটা ওয়াগনারের মতন করে দিল। Understand that because of the positioning of Tata Nano, Maruti is also having issues in selling their product, Jane Estilo. That is a problem. So that is a huge way. So that is the reason. That is because of the wrong positioning or the inappropriate positioning about the car, that the Tata Nano could not survive. There may be some other reasons also, but the major reason is this, that the market have not accepted that product, right? So that's why positioning is very, very important. If you've done a wrong positioning, whatever may be the quality of the product, even the, say for example, is a Tata brand, understand that, right? Even Tata could not deliver. They have failed because of the wrong positioning. So that's the fundamental concept of the positioning actually. So because of the positioning, that has been failed. Any questions you have? Any doubt? কারোর কোনো প্রবলেম আছে? Clear, sir. নেক্সট মার্কেটিং মিক্স। আমরা গতদিন আলোচনা করেছিলাম মার্কেটিং মিক্স, মেজর 4 P's, প্রোডাক্ট, প্রাইস, প্লেস এন্ড প্রমোশন। ইফ ইউ ক্যান রিমেম্বার হোয়াট আর দ্য রেস্ট অফ দ্য পিস, আর 5টা পি কি ছিল? আর 4টে পি? 1 নাম্বার প্রোডাক্ট, 2 নাম্বার প্রাইস, 3 নাম্বার প্লেস, 4 নাম্বার প্রমোশন। 5 নাম্বার কি ছিল? Packaging. ভেরি গুড, প্যাকেজিং। 6 নাম্বার? Pace. গুড। এনি এক্সাম্পল অফ পেস? I forgot. পেসের এক্সাম্পল মনে পড়ছে? পেস হিসেবে এক্ষুনি আমরা এক্সাম্পল বললাম সুইগি। সুইগি কি বলছে? যে গ্রসারি উইল বি ডেলিভার্ড উইদিন 45 মিনিটস। দ্যাট ইজ পেস। সো দে আর মার্কেটিং বেসড অন পেস অনলি। যে আপনি সেই জন্য এত বড় ক্যাম্পেইন করে দিল যে অন্যরা সবাই বলবে আপনি কালকে অর্ডার দিন, আজকে আমাদের সব স্লট ফুল। আমি বলছি 45 মিনিটে ডেলিভারি হবে। কালকের কথা তো ভুলেই যান, অর্ডার দেবেন 45 মিনিটে আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাবে। So that is the model. So they are doing marketing based on pace. Next number 7. People. Right, very good. Here people means customer or what? Here people means the employees. Right. Like the Here ones the people associated with the organizations. organization. Yes. Right, good. That is people. And the last one? Last one was something like envelope of I forgot. Yeah, the name it was product service envelope. Product service envelope. Another terminology is morph marketing. The question may also come like that. What do you mean by morph marketing? So morph marketing means product service envelope. That means envelope the product with a service. মানে প্রোডাক্টটা যখন আমি বিক্রি করব with a service. Like say for example Giga Fiber or the broadband services of the Reliance. What they are telling? They are telling you will be getting 12 OTT platform service. আপনাকে অ্যামাজন, নেটফ্লিক্স, ডিজনি, জি5 এগুলো আলাদা করে নিতে হবে না। এই সার্ভিসগুলো ফ্রিতে আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। আপনি যদি আমার একটা সেট টপ বক্স নেন, এই সেট টপ বক্সটা নিন, মাসে 999 টাকা করে দিন, তাহলে আপনাকে আমরা এই 12টা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ফ্রি দিয়ে দেব। এই 12টা ওটিটি প্ল্যাটফর্মের কিউমুলেটিভ প্রাইস পার মান্থ হচ্ছে 1500 টাকা। তাহলে পার মান্থ 1500 টাকার জিনিস আপনি ফ্রি পাচ্ছেন, along with TV connection, along with television connection, TV connection, along with internet connection, along with your telephone connection. এই তিনটে কানেকশন তো পাচ্ছেনই, তার সাথে আপনি কি পাচ্ছেন? অ্যাডিশনাল সার্ভিস 12টা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ফ্রি পাচ্ছেন 999 টাকায়। তার মানে এটা আমি কি করছি? আই এম র্যাপিং দ্য প্রোডাক্ট, দ্যাট ইজ দ্য দিস থিং, আই মিন সেট টপ বক্স উইথ হোয়াট? উইথ দ্য ওটিটি প্ল্যাটফর্মস, রাইট? সো দ্যাট ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট অফ ইয়োর দিস থিংস অ্যাকচুয়ালি, দ্য প্রোডাক্ট সার্ভিস এনভেলপ. So these are the two terminologies. We know that CRM, customer relationship management, and CLV, customer lifetime value. CRM মানে তো আমরা জানি, maintaining good relationships with the customer. Any idea of CLV, customer lifetime value? Guessing, like কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট যেরকম একটা 1:1 কাস্টমার সাপ্লায়ার হলো, কাস্টমার লাইফ টাইম ভ্যালু কি লাইক কাস্টমারের নেক্সট জেনারেশনের সাথেও লাইক লিঙ্ক হয়ে গেল, যে দে উইল বি কন্টিনিউইং উইথ দ্য সেম সাপ্লায়ার লাইফ টাইম ভ্যালু। কাইন্ড অফ, আই মিন সামটাইম হয় না, আমরা যেটা টেলিকম কোম্পানিরা বলে যে ইওর ইনকামিং ইজ লাইফ টাইম ফ্রি, ঠিক আছে?
তাহলে এই যে কনসেপ্টটা, এটাকেই বলা হচ্ছে লাইফ টাইম ভ্যালু, যে ইফ ইউ আর টেকিং আওয়ার প্রোডাক্ট ওয়ান্স you will be getting validity for lifetime. That is the concept, but there is a controversy say for example Aircel যখন ছিল তারাও বলেছিল যে লাইফ টাইম ফ্রি ইনকামিং। নাও দা কোম্পানিটাই তো বন্ধ হয়ে গেল, তাহলে তুমি লাইফ টাইম পাবে কোথায়? কোশ্চেনটা সেখানে, যে তার মানে কি কোম্পানিটার লাইফ টাইম নাকি ইওর লাইফ টাইম? সো দেয়ার ইজ a controversy. আমি বলছি লাইফ টাইম এটা ভ্যালু, যে লাইফ টাইম এটা ভ্যালিডিটি থাকলো, আপনি যতদিন চাইবেন এটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন, বাট দ্য কোশ্চেন ইজ is it the lifetime value of the customer or is it the lifetime value I mean as long as the company will exist? কোম্পানিটাই যদি না থাকে, যে এয়ারসেল তো বন্ধ হয়ে গেল, তাহলে এয়ারসেল যদি নাই থাকে তাহলে এয়ারসেল ওই ভ্যালুটা দেবে কোথা থেকে? তো এটা হচ্ছে জায়গাটা, যে সেটা কি বলে যে সিএলভি, দ্যাট ইজ দ্য কাস্টমার লাইফ টাইম ভ্যালু, বাট দেয়ার ইজ a controversy on that. তো স্যার এই দুটোই হতে পারে, আইদার একটা কনজিউমারের লাইফ টাইম বা ওই অর্গানাইজেশন লাইফ, দুটোই হতে পারে। এটা নিয়ে ওটাই বলা হচ্ছে যে কোম্পানি বলছে আপনার লাইফ টাইম সারা জীবন আপনি পাবেন ইনকাম, কিন্তু প্রবলেম ওটাই যে কোম্পানিটাই যদি বন্ধ হয়ে যায় তখন কি হবে, তখন কোত্থেকে দেবে? তো এটাই আর কি। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো স্যার বলছিলাম যে সিআরএম যেটা আপনি বললেন কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট, ওটার ব্যাপারে একটু বলবেন স্যার? আমার অ্যাকচুয়ালি নেট কানেকশনের প্রবলেম হচ্ছিল, আমি কিছু শুনতে পেলাম না। না ওটা আমি কিছু বলিনি অ্যাকচুয়ালি। কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে ম্যানেজিং দ্য রিলেশনশিপস উইথ দ্য কাস্টমার ইন ভেরিয়াস ওয়েজ। লাইক সে ফর এক্সাম্পল আমরা জেনারেলি যেটা দেখি যে আফটার সেল সার্ভিস, আমি যখন কিনলাম জিনিসটা, তো কেনার পর জিনিসটা আমার প্রবলেম হলো, তখন ওরা একটা কাস্টমার কেয়ারের নাম্বার দেয়, তো কাস্টমার কেয়ারের নাম্বার দিলে সেখানে কল করলাম। সেটা হচ্ছে কিন্তু এই যে সিআরএম মেনটেন করার একটা পদ্ধতি, যে আপনি কেনার পর আপনার যদি কোনো প্রবলেম হয়, দেয়ার ইজ এ ডেডিকেটেড নাম্বার যেখানে কল করলে আপনাকে কিন্তু জিনিসটা সলভ করে দেবে, সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট। ধরা যাক আমি কোনো একটা প্রোডাক্ট কিনলাম, সেই প্রোডাক্ট কেনার পর কাস্টমার সার্ভিসে কল করলাম, কেউ ফোনই ধরছে না, বা ফোন ধরছে সে বললো ঠিক আছে আমি সলভ করে দেবো, দুদিনে কোনো মেল করলো না, কিছুই করলো না। আমি জাস্ট দুটো এক্সাম্পল দিচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবে। যেরকম হচ্ছে আমার একটা ফায়ার টিভি স্টিক রয়েছে অ্যামাজনের, তো সেই আমি বছর খানেক আগে কিনেছিলাম, তো কেনার পর মাঝখানে হঠাৎ জিনিসটা বন্ধ হয়ে গেল, খারাপ হয়ে গেল আর কি, যে রিমোটটা কিছুতেই চলছে না। তো আমি ওদের কাস্টমার কেয়ারে মানে রেজ করলাম ইস্যুটা, ওরা বললো যে আপনি অ্যামাজন অ্যাপসে যান, ওটাকে আপনার 1 বছর এখনো হয়নি, আপনি রিপ্লেসমেন্ট অর্ডার দিন। তো ওটা রিপ্লেস হয়ে গেল। তো আমি যখন রিপ্লেসমেন্ট অর্ডার বুক করলাম, তখনই কাস্টমার কেয়ার থেকে আমার কাছে ফোন আসলো। ফোন এসে আমাকে বললো যে আপনি একটা কাজ করুন, আপনার যে পুরোনো রিমোটটা আছে, এই পুরোনো রিমোটটা আপনার কাছ থেকে ঠিক 2 দিনের মধ্যে আমাদের একজন লোক যাবে, ওটা কালেক্ট করে নেবে, যেই কালেক্ট করে নেবে তখনই আমরা ওটাকে ডেলিভার করে দেবো। আমি বললাম ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, আমার রেডি করাই আছে, আপনি লোক পাঠিয়ে দিন। তো এটা 2 দিন গেল, 4 দিন গেল, 7 দিন গেল, 10 দিন গেল, কেউ আসলো না, কিন্তু নিতে আসছে না। এবার আমি রোজ অ্যাপসে চেক করছি, ওরা দেখাচ্ছে এখনো ওটা ডেলিভার হয়নি। তার মানে আমি বুঝতে পারছি কাস্টমার কেয়ার আমাকে বলেছিল ঠিকই কথা, যে এটা যতক্ষণ না পর্যন্ত পিক আপ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ওটা কিন্তু ডেলিভার হবে। তখন আমি আবার কাস্টমার কেয়ারে ফোন করলাম, যে দেখুন এটা হচ্ছে ঘটনা, এটা আমাকে বলা হয়েছিল। আপনি কারণ কাস্টমার কেয়ারে সমস্ত কলই রেকর্ডেড থাকে, তো আমি বললাম আপনি রেকর্ড শুনতে পারেন, আমাকে বলা হয়েছিল এটা, যে এটা ডেলিভার করা হবে, মানে আমার কাছ থেকে এটা পিক আপ করা হবে, তারপর এটা আমার ডেলিভারি দেওয়া হবে। তো সেই কারণে আমার কাছ থেকে কেউ পিক আপই করেনি 10 দিনের মধ্যে, এবং ওটা তার ফলে আপনারা ডেলিভার, আমার অ্যাপসও শো করছে এটা ডেলিভার হয়নি। তো হোয়াট শুড আই ডু? তো ইমিডিয়েটলি ওরা বলে যে না, আমরা উই আর এক্সট্রিমলি সরি, সো উই আর টেকিং ইনিশিয়েটিভ অন দ্যাট, সো ডোন্ট ওয়ারি, within 1 minute or within few minutes your product will be delivered, no issue. Somebody some other part, যেহেতু এখন লকডাউন চলছে বা এরকম ইস্যুস চলছে, সেই জন্য হচ্ছে we are not able to find person who will be going and collecting that your that particular dysfunctional product, ওটা করতে পারছে না। তো আমরা যেটা করছি ওটা আমরা পরে কালেক্ট করবো, আমরা আপাতত আপনাকে এটা ডেলিভারি করে দিচ্ছি। তো ওটা ডেলিভারি করে দিল, এবং যেটা হলো যে আমি ডেলিভারিতে এসে যাওয়ার পরেও I was not able to operate, কিছু প্রবলেম হচ্ছিল। তো আবার কল করলাম, তো ওখান থেকে ওরা মানে ইনস্ট্যান্টলি দে হ্যাভ টেকেন অ্যাক্সেস অফ মাই টেলিভিশন, যেরকম রিমোট টিভি আই মিন ল্যাপটপ বা তোমার ডেস্কটপ কানেক্টিভিটি করা যায় সারানোর জন্য, ঠিক সেরকম ভাবে ওরা কিন্তু আমার টেলিভিশনের ইয়েটা নিয়ে নিল, অ্যাক্সেসটা দিয়ে ওদের অফিস থেকে, ব্যাঙ্গালোর অফিস থেকে কিন্তু দে হ্যাভ কানেক্টেড এভরিথিং। দ্যাট ওয়াজ এ ফ্যান্টাস্টিক সার্ভিস। মানে আমি জাস্ট ওখানে দাঁড়িয়ে থাকি, আমার কিছু করতেই হলো না, আমি জাস্ট বসে রইলাম, ওরা টিভির অ্যাক্সেস নিয়ে নিল, ওরা পুরো জিনিসটা ওখান থেকে করে দিল জিনিসটা। So that is called customer. So I am very much satisfied that fine they have done that. Though at the beginning that was an inconvenience or dissatisfaction. That is যে ওরা আমাকে বললো 2 দিনের মধ্যে আসবে, কিন্তু এলো না। তো তারপরে যখন ওরা শুনলো যে না, immediately they have taken action and the problem has been solved within 2 days, তারপরে যখন এটা হচ্ছিল না সেটা হলো। নেক্সট আরেকটা एग्जांपल হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা কোম্পানি that is called MedLife. MedLife is a apps based medicine delivery system.
তো ওদের কাছে আমি মেডিসিন অর্ডার করলাম, মেডিসিন যেটা আসলো বক্সটা খুললাম, পেমেন্ট করে দিলাম, তারপর বক্সটা খুলে দেখলাম ওয়ান মেডিসিন ওয়াজ মিসিং। ওকে, ওয়ান মেডিসিন ওয়াজ মিসিং। ওই মেডিসিনটার বদলে একটা ইনজেকশন চলে এসেছে, সেই ইনজেকশনটা আমার নয়, যে ট্যাবলেটটা আসার কথা ছিল ওটা নেই, ইনজেকশন এসে গেছে। তো আমি কি করলাম, সাথে সাথে আমি কাস্টমার কেয়ারে ওদের ফোন করলাম। কাস্টমার কেয়ার ওরা বলছে না, এটা বেসিক্যালি আমি এটাকে, আমার তো সিস্টেমে এটা আপডেট হয়নি, তো আই ক্যানট হেল্প ইউ আউট। আপনি কালকে, আমি ডিটেলস বললাম পুরো ঘটনাটা, ঘটনা শোনার পর বললো যে আই ক্যানট ডু ইট এনি। তাই আমি বললাম যে এটা কি তাহলে আমাকে আবার কালকে বলতে হবে? বললো যে হ্যাঁ, কিছু বলার নেই, কিন্তু এটা কালকে আমাকে যখন ফোন করবেন, ও তো নাও ধরতে পারে, অন্য কেউ ধরবে, সো আই নিড টু এক্সপ্লেন। সো তারপরে আমি দেখলাম তারপরের দিন কল করলাম, বাট নোবডি ইজ পিকিং আপ, right? Nobody is picking up. Now that particular medicine cost me at around 500 rupees, 500 টাকার মেডিসিন ছিল। টাকার থেকেও ইম্পর্টেন্স অফ দ্য মেডিসিন, বিকজ দ্যাট ইজ আ ব্লাড প্রেশার মেডিসিন, আই নিড ইট ইমিডিয়েটলি, আর্জেন্টলি। তাহলে ওরা যদি ডেলিভার না করে তাহলে আমাকে অন্য জায়গা থেকে নিতে হবে। So that was the issue. So immediately I have sent an email that this is the situation, please do something. So then there is no reply. There is no reply for 3 days. On the 4th day I have sent another reply, another mail with a reminder that this is the thing, what is the status. Then they have replied that no, please send your bank account details, we will be repaying that particular amount, that's it. So I have asked that why can't you replace, you just send somebody collect that particular injection which you have sent mistakenly and give me my medicine. But they could not give, actually I don't know why and how, but they could not give. So what happened, from this month I have stopped purchasing medicine from that particular Medlife. I'm purchasing something else, I'm from Frank Ross, I'm purchasing. So that's the thing, you can understand, that means they have lost. I'm not saying that I'm a huge big customer, I'm giving a lot of business to them, but if this is continuous, what will happen, customer relationship management will be destroyed and they will be start losing the customers, right? So that is the thing. But if the process would have been changed little bit, I mean they have taken the initiative and said, the same thing happened with me with Apollo Pharmacy, same thing happened. They have given me some product home delivery, but that was not what exactly I wanted. I again called them up, they immediately within 2 hours they have sent somebody and replaced the product. So Apollo have done that, but the Medlife has not done that, right? But that is the thing. So so you can compare the customer relationship management, there is a difference. So that is the idea of the customer relationship management. So you need to ensure that you are maintaining a harmonious relationships with your customer, otherwise it is very difficult to sustain on a long term basis. Amazon is number one company in the world actually in all of their services, because of one of the reason is their customer service, excellent customer service, right? So whatever they are mentioning that your product will be delivered within say for example 20th September, they will try to deliver before 20th September. It will never happen that you will be reaching the customers after 20th September. So they will ensuring whatever they are promising, they will be keeping that promise. So that's the idea. Then you can maintain a harmonious, you can have a trust, that the customer will be having trust or the belief that yes, this customer will, yes, this company will deliver if they are promising something. So that is the fundamental concept of your CRM actually, right? Any doubt? No, sir. Cleared. Okay. Next, product types. Again, we'll be discussing in details about these product types in some other classes, but just give each an example. As I've discussed, the product, price, place, promotion, 4 major P's, and that more 4 major P will be discussing slide by slide, one by one actually. So number 1 is the product type. So product can be of different type. Number 1 is a convenience product. What is convenience product? Little or no shopping around, inexpensive. Just we are just going and purchase a shop soap. একটা সাবান কেনার জন্য আমরা 10টা দোকান ঘুরি না, আমরা একটা দোকানেই যাই, বললাম একটা লাক্সের সাবান দিন তো, বা লিরিল সাবান, লাইফ বয় সাবান, ডেটল সাবান, এরকম একটা বললাম, নিয়ে নিলাম, কনভেনিয়েন্স, এবং খুব বেশি এক্সপেন্সিভ হয় না। বাট নাম্বার 2 হচ্ছে শপিং প্রোডাক্ট, ওয়্যার উইল বি ইভালুয়েটিং। এটা মানে এই নয় যে আমি একটা জাস্ট দোকানে গেলাম, আচ্ছা ওই টিভিটা দিয়ে দিন, কত টাকা, এই 500 বা 32,000 টাকা দিয়ে দিলাম, নিয়ে চলে আসলাম, এরকম হয় না। কিন্তু যদি শপিং প্রোডাক্ট হয়, সেটা টেলিভিশন হতে পারে, সেটা হাউস হতে পারে, কার হতে পারে, ওয়াশিং মেশিন হতে পারে, যে কোনো কিছু, এখানে কিন্তু আমরা কম্পেয়ার করব। সেটা অনলাইন কম্প্যারিজন হতে পারে, আমরা অফলাইন কম্প্যারিজন হতে পারে, দোকানের 4-5টা দোকান দেখলাম, বা একই দোকানে অনেকগুলো প্রোডাক্ট দেখলাম, ডিসপ্লে দেখলাম, ডেমো দেখলাম, তারপর ডিসিশন নিলাম। এর মানে এই নয় যে আচ্ছা ঠিক আছে এই ফ্ল্যাটটা দেখলাম, ও আচ্ছা ভালো, ঠিক আছে কত টাকা লাগবে, চেক লিখে দিচ্ছি, কাল বাড়িটা কিনে নিলাম, এটা হয় না, রাইট? পিপল উইল বি চেকিং লট অফ ইভালুয়েশন, অনেকগুলো দেখবে, তারপর তারা কিনবে। So that is called the shopping product.
And next one is the specialty product. Specialty product means for which I can take some extra effort. Like say for example, আমরা আমাদের বাড়ি যেখানেই হোক না কেন, কলকাতায় কেউ আসলেই বা বলে আচ্ছা আমিনিয়ার বিরিয়ানি খাবো একবার, বা সিরাজের বিরিয়ানি খেতে হবে, বা আর্সেলানের বিরিয়ানি খেতে হবে, এটাকে বলা হচ্ছে স্পেশালিটি প্রোডাক্ট। বিরিয়ানি তো পাড়ার দোকানেও পাওয়া যায়, হয়তো পাড়ার দোকানে বিরিয়ানিটা বেটার হতে পারে অনেক সময়, কিন্তু তাও আমরা ভাবি যে না আমরা তাহলে আর্সেলানের বিরিয়ানি খেলে কেমন হয়, বা আমিনিয়ার বিরিয়ানি খেলে কেমন হয়, বা ব্যারাকপুরের দিকে গেলে দাদা বৌদির বিরিয়ানি আমাকে খেতে হবে। মানে এই যে জায়গাটা, এটাকেই বলা যায় স্পেশালিটি প্রোডাক্ট, এবং যেটা সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল নয়। মানে দাদা বৌদির বিরিয়ানিটা ব্যারাকপুরেই আছে, ঠিক আছে, মানে এটা যদি সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সেই স্পেশালিটিটা থাকবে না, রাইট? তো এই যে কনসেপ্টটা, এটাকেই বলা হচ্ছে স্পেশালিটি প্রোডাক্ট। তো এগুলো ছাড়াও অনেক রকমের কনসেপ্ট আছে, দ্যাট উইল বি ডিসকাসিং লেটার অন। বাট প্রোডাক্ট বলতে আমরা ইন জেনারেল, ইন শর্ট আমরা এই তিনটাকে বুঝতে পারি। দ্যাট ইজ কল কনভেনিয়েন্স প্রোডাক্ট, শপিং প্রোডাক্ট, স্পেশালিটি প্রোডাক্ট। আরেক ধরনের প্রোডাক্ট হয় সেটাকে বলা হচ্ছে ইম্পালস প্রোডাক্ট। ইম্পালস প্রোডাক্ট মানে হচ্ছে যার জন্য কোনো প্ল্যান নেই আমাদের, উই আর জাস্ট পারচেজিং ইনস্ট্যান্টলি উইথ অ্যান ইম্পালস। লাইক সে ফর এক্সাম্পল, হট সামার, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ করে মনে হলো লেটা যাবে আইসক্রিম, ওই যে আইসক্রিম ওয়ালা যাচ্ছে, আইসক্রিম বিক্রি করছে, একটা আইসক্রিম খাই। এটা আমার কিন্তু প্ল্যান ছিল না যে আমি ওইখানে গিয়ে ওই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আমি আইসক্রিম খাবো, নো প্ল্যান, ঠিক আছে, আমি কোনো প্ল্যান করে বেরোয়নি, বাট হঠাৎ মনে হলো যে ঠিক আছে এখন গরম লাগছে, আইসক্রিম খাওয়া যেতে পারে। So that is called impulse product. Similarly, say for example, if you are standing in the railway station, a train আসার দেরি আছে, ওয়েট করছে হাওড়া স্টেশনে, তো সেই সময় ইউ আর থিঙ্কিং তাহলে সময় কাটানোর জন্য লেট আস পারচেজ আ ম্যাগাজিন। সেই জন্য দেখবে স্টেশনে প্রচুর বুক স্টল থাকে, বিকজ দিস বুক স্টলস ইউজুয়ালি অ্যাক্টিং অ্যাজ এ ইম্পালস প্রোডাক্ট। আমার কোনো প্ল্যান থাকে না যে আমি ওখানে স্টেশনে গিয়ে ওই বুক স্টলে গিয়ে একটা বই কিনবো, এরকম প্ল্যান করে আমি স্টেশনে যাই না। বাট ওখানে কি হলো, আমি অনেকক্ষণ, যে ট্রেনটা 2 ঘন্টা লেট, অনেকক্ষণ বসে আছি, একটু সময় কাটাতে হবে, তো একটা বই কিনি, তো ওখানে গিয়ে একটা ম্যাগাজিন কিনে নিলাম। সো দ্যাট ইজ কল ইম্পালস প্রোডাক্ট। ঠিক আছে, এক কাপ চা খাই একটু সময় কাটানোর জন্য, এটা ইজ কল ইম্পালস প্রোডাক্ট। কোনো প্ল্যান ছিল না, কিন্তু ইউ উইল বি হ্যাভিং টি at 7:30 p.m. at Howrah station. You don't have a plan like that, but you have had a tea because that's the impulse. You thought like that, feel like, so that's why you have purchased. So that is the 4 different kind of product you can think of: convenience product, shopping product, specialty product, and this thing, I mean impulse product, right? Any confusion? 4 types of products. Okay, so next point is product life cycle. Again, it is a separate chapter, we will be discussing in a detailed manner. Just give you an idea. Product life cycle: when first the product is introduced in the market, that is called introduction. There is no sales at the beginning, but gradually the sales will be increasing. Then there is a growth, that means every day there would be increase in the sales, that is growth. But a certain point will be reaching, that is called maturity. That in the maturity stage there would be no increase in the sales, that is a stagnant. I mean there is no decline, there is no increase in the sales. Sale কমছেও না বাড়ছেও না, একটা level maintain করছে, এটাকে বলছে maturity. And after the maturity the product will be declining. I mean that definitely every product has a decline, মানে সেলটা পড়বেই, বন্ধ হয়েই যাবে, মানে এই নয় যে কন্টিনিউয়াসলি সারা জীবন ধরে চলতে থাকবে, এটা হয় না জেনারেলি। কিছু এক্সেপশনাল প্রোডাক্ট আছে, যেমন পেপসি, কোকা কোলা, এগুলো আছে, বাট মোস্ট অফ দ্য আদার প্রোডাক্টস, অল দ্য আদার প্রোডাক্টস ডেফিনেটলি একটা সময় সেল মারাত্মক বেড়ে যাবে, গ্রোথ হবে, ম্যাচুরিটি আসবে এবং ডিক্লাইন হবে, মার্কেট থেকে বেরিয়ে যাবে। এটা ঘটনা হবেই। যেরকম নোকিয়া, জাস্ট টেক অ্যান এক্সাম্পল অফ নোকিয়া once upon a time there is a number 1 mobile brand in India, but now see, you can understand, right? Nokia market থেকে আউটই হয়ে গেছিল, এখন they are trying to enter and establishing their brand. So that is the idea. It does not mean that you are number 1 means you will be there number 1 for a long period of time, right? So that is the idea. So again, take that example, the television, Sony, Samsung, and MI just 3 বছর 4 বছর ইন্ডিয়ান মার্কেটে এসছে, নাও নাম্বার 1 হয়ে গেছে। Realme is trying, তারাও এখন ট্রাই করছে, right? So that is the idea. So that is the fundamental concept of the product life cycle, and based on the product life cycle there are different strategies that we need to take. So again, we will be discussing in some other class in details. Next is the price. Price can be of different type. Number 1 is the skimming price. Skimming pricing means high price. Just remember the term, skim means high. So high price, দাম বেশি দামে বিক্রি করতে হবে,
Number 2 is the penetration pricing. Penetration pricing means low price. That is penetration pricing. Competitive pricing as per the competition, like this thing, I mean the telecom market, এটা competitive pricing. Jio যদি দাম কমায়, ভোদাফোন, আইডিয়া, এয়ারটেল সবাইকে দাম কমাতে হবে, না হলে কিন্তু মার্কেটে থাকতে পারবে না তারা, সেটাই হচ্ছে কম্পিটিটিভ প্রাইসিং। ঠিক আছে, একই টাইপের প্রাইস রাখতে হবে, নাহলে বলবে জিও কম দিচ্ছে তাহলে আমি ওখানে চলে যাচ্ছি, তো এরকম আর কি, সেটা হচ্ছে কম্পিটিটিভ প্রাইসিং। নেক্সট হচ্ছে কস্ট বেসড অর দ্য টার্গেট প্রফিট, মানে আমার কতটা খরচা হচ্ছে তার উপর বেস করে আমি প্রাইসিং করব, রাইট? যেরকম বলছি, আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল বলি, সেটা হচ্ছে কলকাতারই একটি ছেলে, ও তোমার এই বছরই আর কি ইঞ্জিনিয়ার, গত বছর ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করলো কলকাতা থেকে, এই মাকাউট থেকেই আর কি, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি থেকে, ওখান থেকে পাশ করলো ছেলেটি। বাট এই ছেলেটি এখন এনি আইডিয়া, মানে ও জাস্ট 1 বছর হলো পাশ করেছে, ও একটা বিজনেস করে, বিজনেসের ভলিউম কত হতে পারে, এনি আইডিয়া? কলকাতার ছেলে, বাঙালি ছেলে, 1 বছর হলো পাশ করেছে বিটেক, 1 বছরও হয়নি অ্যাকচুয়ালি, ওর এখন বিজনেস ভলিউম হচ্ছে 100 crore রুপিস, 100 কোটি টাকার বিজনেস করে ও। ওর পার্টনার হচ্ছে টাটা, টাটা টি হচ্ছে ওর পার্টনার। ওর ব্র্যান্ডের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হচ্ছে রণবীর সিং। জাস্ট ইমাজিন ও কি করেছে জিনিসটাকে। এবার কেন এই প্রাইসিং এর এক্সাম্পলটা আমি কেন বললাম, ও ফার্স্ট জিনিসটা ট্রাই করে হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি মানে ওকে আমি অনেক দিন থেকে চিনি, সেই জন্য ওই ছেলেটিকে চিনি আর কি। তো ও প্রথম যে বিজনেসটা শুরু করে সেটা বেসিক্যালি ওর একটা হার্ট ব্রেক থেকে। তো ওর যখন এরকম হার্ট ব্রেক হয়, তো সেই সময় ও কি করে, ও যেখানে যেখানে ওর পার্টনারের সাথে ঘুরতে গেছিল চা টা খেতে বা এরকম গল্প করতে, সেই সমস্ত জায়গা থেকে ও চায়ের যে খুঁড়িগুলো হয় সেগুলো ও জোগাড় করে নিয়ে আসে, নিয়ে এসে ওই নিজের মানে কি বলে পর্যন্ত ফ্রাস্ট্রেশনের মধ্যে ছিল, তো ওই চায়ের খুঁড়িগুলো, আমি ওখানে 10 বার চা খেতে গেছিলাম একসাথে, তো ওখান থেকে 10টা খুঁড়ি নিয়ে আসে, কোথাও 20 বার চা খেতে গেছিলাম 20টা খুঁড়ি নিয়ে আসে, এরকম করতে হয়। তো ও ওখানে গিয়ে ও জাস্ট ছবি আঁকতো, এরকম যেরকম কার্টুনের ছবি দেওয়া আছে পাশে, তো ওই রকম ভাবে কার্টুনের ছবি ওইগুলোর মধ্যে, ওইগুলো খুব ভালো আর্টিস্ট, যদি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট, ও ওখানে ছবিগুলো আঁকতো। তা ছবিগুলো এঁকে এঁকে ও ঠিক করলো, আচ্ছা ঠিক আছে, এতগুলো এরকম প্রায় 200, 400, 500 এরকম বানিয়ে ফেলেছো ওই খুঁড়ির ওপর ছবি এঁকে এঁকে। তো বললো তাহলে এটা কি করা যায়, এটা নিয়ে কিছু করা যায়? তখন ওকে কয়েকজন সাজেশন দিল, তুমি একটা কাজ করো, তুমি এটা নিয়ে একটা কোম্পানি খুলে ফেলো, খুব সুন্দর বানাচ্ছ, সুন্দর লাগছে দেখতে খুঁড়িগুলোকে, তাহলে এগুলো বিক্রি করো। তো প্রথম আইআইটি খড়গপুরে একটা ফেস্ট হচ্ছিল, তো ফেস্টে ও একটা সুযোগ পায় যে এখানে একটা স্টল দেওয়া, 400 টাকা লাগবে, 400 টাকা দিয়ে একটা স্টল দিল, ওই খুঁড়িগুলো নিয়ে গেল। এবার ও চিন্তা ভাবনা করছে সেটা দাম কত রাখবে, বিক্রি তো করবে, কারণ আমার তো মানে খুঁড়িগুলো তো আমি কুড়িয়ে নিয়ে এসেছি, মানে বেসিক্যালি এটা কোনো দাম নেই বেসিক্যালি, কিন্তু সেই যদি দাম ধরেই নিই, মানে ওটা বেসিক্যালি 4 টাকা দাম, 3 টাকা 4 টাকা দাম এক একটা কুড়ি, ম্যাক্সিমাম, তার বেশি হতে পারে না কখনো। ঠিক আছে, এটা আমি 2016 ঘটনা বলছি। তো ও এইগুলো তখন বললো যে ঠিক আছে তাহলে একটা কাজ করে ফেস্টের মধ্যে বিক্রি করছি, সবাই ওকে বললো তুই একটা কাজ করে 100 টাকা করে দাম। তাই বলে না 100 টাকা করে, আমার এটা বেসিক্যালি কোনো খরচাই পড়ে না, আমার যেটুকু এফোর্ট বলতে এই ছবিটা এঁকেছি, বাকিগুলো তো বিনা পয়সা, আর তো কোনো খরচা নেই, আমি 100 টাকা যদি মাত্র 4 টাকা 10 টাকা রাখা হচ্ছে। সবাই বলে 10 টাকা দিলে কিন্তু এই জিনিস কেউ কিনবে না, তাহলে মিনিমাম 100 টাকা রাখ। তখন ঠিক আছে তাহলে 50 টাকা রাখ। তো ওই 50 টাকা দিয়ে ও যখন বিক্রি করা শুরু করলো, উইদিন 1 ঘন্টার মধ্যে ওর কাছে 100টা ছিল, 100টা বিক্রি হয়ে গেল। ঠিক আছে, তো তার মানে তুমি ভাবো যে ওর বেসিক্যালি বিনা পয়সায় হি হ্যাজ আর্ন 5000 রুপিস। তো এইবার ও জিনিসটাকে সত্যি সত্যি এবার দামটা বাড়ালো পরের দিন থেকে, 4 দিনের প্রোগ্রাম ছিল, তো এইভাবে ও জিনিসটা শুরু করেছিল। নাও হি ইজ হ্যাভিং 17 স্টোর, 17টা স্টোর আছে ওর 200 জন এমপ্লয়ি রাইট নাও। ও সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে মানে কাজ শুরু করে দিয়েছিল, এখন 4th ইয়ার কমপ্লিট করে এখন ও ম্যাক্সিমাম সবকটা এয়ারপোর্টে ওর অফিস মানে স্টোর আছে। ঠিক আছে, আর নাও রিসেন্টলি হি হ্যাজ টাইড আপ উইথ টাটা টি। টাটা টি ওদের ব্র্যান্ড প্রমোট করে আর, ঠিক আছে, টাটা টি। তো সবাই বলছে টাটা টি খাও ওর প্রোডাক্টটা দিয়ে, ওই কাপটা দিয়ে, ওর কেটলিটা দিয়ে, এরকম আর। তো এইটা আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি, কস্ট বেস প্রাইসিং বা টার্গেট প্রফিট। তাহলে ও জিনিসটার দামের উপর ডিপেন্ড করছে না, কিন্তু ওর খরচা ওখানে 3 টাকা 4 টাকা, কিন্তু দাম কত রাখলো 100 টাকা। কারণ 100 টাকা না রাখলে নাহলে কিন্তু লোকে ওটা গুরুত্ব দেবে না, তাহলে ভাবে তো সাধারণ একটা ভার রাস্তাতে পড়ে থাকে, আমি কেন তার থেকে বেশি দাম দেবো, লোকে দিতে চাইবে না, মানে ওটা তার মানে 2-3 টাকা দামের জিনিস। কিন্তু তুমি যদি 100 টাকা চাইছো, দ্যাট মিনস দের ইজ এ গুড থিং। তো এটাকে সেই জন্য এটাও একটা প্রাইসিং টেকনিক, দ্যাট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পিপল ওয়ান্ট টু গিভ মোর প্রাইস for some kind of product, right? আর নেক্সট ওয়ান হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল প্রোডাক্ট। সাম প্রোডাক্টস জিওগ্রাফিক অনুযায়ী হয়, যেরকম সবথেকে ভালো এক্সাম্পল হচ্ছে পেট্রোল প্রাইসেস।
পেট্রোল প্রাইসেস দেখবে যে সবকটা সিটিতে আলাদা আলাদা হয় বেসড অন দ্য ট্যাক্স এন্ড এটসেট্রা। তাহলে সেই জন্য সেটাকে বলছি আমরা জিওগ্রাফিক্যাল প্রাইসিং। এয়ারলাইন প্রাইসিং তো ডেফিনেটলি দ্যাট অলসো ডিফার। আরেকটা হচ্ছে ইলাস্টিক প্রাইসিং এন্ড নন ইলাস্টিক, মানে কিছু কিছু প্রোডাক্ট থাকে যেগুলো ডিমান্ড কমতে বাড়তে থাকে, তার ফলে দামও কমে বাড়ে। বাট কিছু প্রোডাক্ট আছে যেগুলো ইনইলাস্টিক, যেগুলো ডিমান্ড খুব বেশি বাড়ে কমে না, সেজন্য তাদের দামও খুব বেশি বাড়ে। সো দ্যাটস দ্য আইডিয়া অফ প্রাইসিং, রাইট? এনি কনফিউশন, এনি পয়েন্ট যেগুলো আমরা ডিসকাস করলাম এখন অবধি প্রাইসিং এর? কারোর কোনো প্রবলেম নেই তো প্রাইসিং এ? Okay. Next one is the place, that is called distribution, where the products are available and how you are going to deliver the product. Number one, you can say product to consumer. If you can see the slide, product to producer to the consumer. Producer will be producing the product and that will be delivered to the consumer. Next one is the producer to the retailer to the consumer. Producer will be manufacturing the product, they will be delivering to the retailer, and from the retailer the consumer will be purchasing the product. Next level can be producer will be manufacturing, then that will be delivered to the wholesaler. Wholesaler will be delivered to the retailer, and the retailer will be delivering to the consumer. That is the idea. Next one, producer will be giving to the agent, to the wholesaler, to the retailer, to the consumer. So in this way the product can be distributed. So that is the concept of place. So it can be if there is no intermediaries, that is producer consumer, that is called zero level channel. Now in between producer or consumer there is one retailer, that means that is called one level channel. Now in between how many number of people would be there, based on that that would be considered at that level of channel, right? Number 3 টা দেখো producer, তারপর আছে wholesaler, তারপর retailer, তারপর consumer, মাঝখানে দুটো লোক আছে। So that is the reason we will be telling that it is called two level channel, and the last one is the three level channel, right? So that is the fundamental concept of your distribution. Now tell me, if the price of a product is very low, okay, price of a product is very low, should you go for long channel like the last one, 5 level 3 level channel, or a short channel like 1 level channel? দাম কম, একটা প্রোডাক্টের দাম খুব কম, লাইক সাবান, সোপ, তো 10 টাকায় পাওয়া যায়, 15 টাকায় পাওয়া যায়, এরকম একটা ব্যাপার। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি উপরের দিকের চ্যানেলগুলো নেব যেখানে শর্ট, প্রোডিউসার টু কনজিউমার, প্রোডিউসার টু এরকম, নাকি একদম লাস্টের দিকের চ্যানেলগুলো নেব? কোনটা নেওয়া উচিত? সোপের জন্য চ্যানেল, সোপের ক্ষেত্রে লাস্ট, প্রোডিউসার, হোলসেল, রিটেলার, ওটা। ওকে, হোয়াট ইজ দ্য রিজন কেন আমি শর্ট চ্যানেলে কেন যাব না? Producer of a shop soap won't like connect to consumers. Right. Logic, your answer is correct, but logic is that it is not possible to reach each and every customer for soap. Like প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাবান বিক্রি করা সম্ভব নয়, যে প্রত্যেকের আমি লোক রাখলাম, সে ডাইরেক্টলি দোকান কনজিউমারের বাড়ি বাড়ি গেল, গিয়ে জিজ্ঞেস করলো আপনার কি লাইফ বয় সাবান লাগবে। এটা পসিবল নয়। কেন পসিবল নয়? তার কারণ হচ্ছে এটার দাম বেড়ে যাবে, জিনিসটার দাম 10 টাকা, এবার সেটাকে বিক্রি করতে যদি আমাকে 15,000 টাকা স্যালারি দিয়ে একজন সেলস এক্সিকিউটিভকে রাখলাম, সে দিনে কজনের বাড়ি যেতে পারবে? সে দিনে 10 জনের বাড়ি যেতে পারবে, 15 জনের বাড়ি যেতে পারবে, এবং তার মধ্যে হয়তো 5টা বিক্রি হবে। আর যদি 5টা বিক্রি হয় তাহলে ক টাকার বিক্রি হলো? 5 15 75 টাকার বিক্রি হলো, আর তাকে সেই দিনের স্যালারি দিতে হলো হচ্ছে সে ফর এক্সাম্পল 500 টাকা, রাইট? তাহলে 500 টাকা স্যালারি দিয়ে 75 টাকার যদি জিনিস বিক্রি করতে হয়, তাহলে কোম্পানিটা দুদিনে বন্ধ হয়ে যাবে। এটা সম্ভব নয়। সেই কারণে you cannot reach the consumer individually, it is not possible. So that is the reason for a low price product you have to go for a long channel, and the vice versa is also true. If it is a high price product you have to go for a short channel, because যত বেশি দামি প্রোডাক্ট হবে তত কনজিউমারের সংখ্যা কমে যাবে। লাইক সে ফর এক্সাম্পল পর্শে গাড়ি, এই পর্শে গাড়িটার কটা শোরুম আছে কলকাতায়? এনি আইডিয়া? That is the one of the most expensive car, তাদের একটাই শোরুম কলকাতাতে। কেন? তার কারণ হচ্ছে যে মানে পর্শে গাড়ি তো সবাই কিনবে না, মারুতি গাড়ি অনেকে কিনবে,
ঠিক আছে, হুন্ডাই গাড়ি অনেকেই কিনে, তাহলে হুন্ডাইয়ের শোরুম বা এই শোরুম প্রচুর আছে ইন্ডিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গলে। বাট পর্শে বা বিএমডব্লিউ শোরুম কিন্তু মাল্টিপল নয়, মারুতির মতন এত এত শোরুম নেই। রিজন কি? রিজন হচ্ছে সেটাই, যেহেতু এক্সপেন্সিভ জিনিস এবং অফকোর্স তার কাস্টমার্সও হচ্ছে খুব লিমিটেড, সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন উইল বি গোয়িং ফর এ শর্ট চ্যানেল। অন দ্য আদার হ্যান্ড, ইফ আই এম গিভিং অ্যান এক্সাম্পল ফর এ পেরিশেবল প্রোডাক্ট, যে প্রোডাক্টটা খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়, যেমন মিল্ক, ঠিক আছে, বা ফুড প্রোডাক্ট, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু কোন চ্যানেলে যাব, শর্টে না লং এ? পেরিশেবল প্রোডাক্ট, পেরিশেবল মানে যেটা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়, পচনযোগ্য প্রোডাক্ট। তাহলে অফকোর্স যদি পচনযোগ্য প্রোডাক্ট, তাহলে আমার কি করা উচিত? থার্ড ওয়ান, বিকজ ওটাতে থার্ড বা সেকেন্ড, মানে বেসিক্যালি আমরা শর্ট, মানে আমাদের অ্যানসার হবে, মানে বেসিক্যালি কোশ্চেনটা যেটা হয়, whether you will go for short channel or long channel, তাহলে আমাদের অ্যানসার হবে শর্ট চ্যানেল। শর্ট চ্যানেল কারণ কি, তাড়াতাড়ি জিনিসটা নষ্ট হয়ে যায়, বেশি লম্বা চ্যানেলে যেতে গেলে জিনিসটা নষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্য কি দেখবে, মাদার ডেয়ারি কিন্তু নিজস্ব গাড়ি আছে, সেই গাড়িতে করে ওরা মানে মিল্কটা ডেলিভারি করে টু দ্য রিটেল হাউসেস, বা যে কাউন্টার গুলো থাকে যেখান থেকে আমরা দুধ নিয়ে আসি, তো সেইগুলোতে কিন্তু এরা ডাইরেক্ট ডেলিভারি করে নিজেরা, ঠিক আছে, কারণ একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচার মেনটেন করতে হয়, না মেনটেন করে জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে। তো সেই জন্য ওরা নিজস্ব গাড়ি করে ওগুলোকে পৌঁছে দিয়ে যায় ওই রিটেল আউটলেট গুলো। সো দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়া অফ দ্য প্লেস। সো এটা আমাদের অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে, প্রাইসিং এর উপর ডিপেন্ড করছে, পেরিশেবিলিটির উপর ডিপেন্ড করছে, অ্যাভেলেবিলিটির উপর ডিপেন্ড করছে, টেকনিক্যালিটির উপর। যদি খুব হাই টেকনিক্যাল প্রোডাক্ট হয়, খুব টেকনিক্যাল প্রোডাক্ট, তাহলে কিন্তু শর্ট চ্যানেলে যেতে হবে, কারণ ওই টেকনিক্যাল জিনিস বিক্রি করার লোক বেশি পাওয়া যায় না, তখন আমাকে শর্ট চ্যানেলেই যেতে হবে। আর যদি লো টেকনিক্যাল প্রোডাক্ট হয়, যে কেউ বিক্রি করতে পারে, তাহলে যে কোনো, মানে তাহলে আমি লং চ্যানেলে চলে যাবো, ঠিক আছে। তো এগুলো অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে, যে তুমি লং চ্যানেলে যাবে যে শর্ট চ্যানেলে যাবে, প্রাইসিং এর উপর ডিপেন্ড করে, যেটা আমরা প্রথমে আলোচনা করলাম। দাম যদি কম হয় তাহলে লং চ্যানেলে যাব, দাম যদি বেশি হয় তাহলে শর্ট চ্যানেলে যাব, রাইট? সো দ্যাট ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট অফ দ্য প্লেস অফ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন। So that's the fundamental concept. Promotion that we have discussed, that promotion means what is the objective? Increase the demand, stabilize the sales, provide information, differentiate. That is the basic idea. Now, different sales promotion strategies: advertising, sales promotion, public relation, direct marketing, sponsorship. Right? So যেরকম হয়, আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখে লিওর্ড হই। কেন করা হয় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট? টু ইনফর্ম আস, টু অ্যাট্রাক্ট আস, দ্যাট ইজ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। ট্রেড সেলস অথবা তোমার সেলস প্রমোশন যেটাকে আমরা বলি আর কি, সেলস প্রমোশন করি, বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি, 10% ডিসকাউন্ট, 50% ডিসকাউন্ট। তারপরে হচ্ছে স্টক ক্লিয়ারেন্স সেল, যা লকডাউন সেলস, আজকে প্রচুর বিজ্ঞাপন আসে দেখবে এখন লকডাউন সেলস, যে আমরা স্টক ক্লিয়ার করছি সেই জন্য 50% 60% ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে। পাবলিক রিলেশন, মেইনটেনিং এ হারমোনিয়াস রিলেশনশিপ উইথ দ্য পাবলিক, এগুলো আমরা ডিটেইলসে সবই পড়বো আবার। ডাইরেক্ট মার্কেটিং, স্পন্সরশিপ। So these are the all techniques of promotion, or the the promotional strategies, right? So advertising, sales. আগের দিন আমরা পড়েছিলাম মনে আছে, প্রাইমারি ডিমান্ড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, সেকেন্ডারি ডিমান্ড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। Can anyone tell me what was that example, or what do you mean by primary demand and secondary demand? মনে আছে প্রাইমারি ডিমান্ড, সেকেন্ডারি ডিমান্ড? আমরা চায়ের বিজ্ঞাপন বলেছিলাম, if you can remember, টি। তাহলে কি ছিল ওটা? সেকেন্ডারি ডিমান্ড, লাইক টি এর সাথে মিল্ক, সুগার, এগুলোরও। না, if you can remember, primary demand means when you are giving an advertisement for a particular product category, not any brand, that is called primary demand. মানে আমরা যদি এরকম কোনো বিজ্ঞাপন দেখি যে this is called a mobile phone, মোবাইল ফোন দিয়ে কথা বলা যায়, ছবি তোলা যায়, মেসেজ করা যায়, এটাকে মোবাইল ফোন বলে, তাহলে এটা তো আমরা কখনো বলছি না, রাইট? এটা তো আমরা কখনো বলছি না। তাহলে মোবাইল ফোন জিনিসটা কি লোকে জানে? আমরা এখন বলছি পারচেজ এমআই ফোন, পারচেজ স্যামসাং ফোন, পারচেজ সোনি ফোন, লাইক দ্যাট, আমরা এরকম বলছি। তো দ্যাট মিন্স দ্যাট ইজ কল্ড সেকেন্ডারি ডিমান্ড। whenever we are giving an advertisement of a brand, specific brand advertisement, that is called secondary demand advertisement.
and whenever we are giving an advertisement of a particular product category, that is called primary demand advertisement. আমরা বলেছিলাম আগের দিন না বলিনি? এক্সাম্পলটা ওই যে ন্যাশনাল কেক কর্পোরেশন থেকে, হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। রাইট, এরপরে আমরা আরেকটা এক্সাম্পল বলেছিলাম when tea was first introduced in Indian market, if you can remember. Yes, it was tea kind of ছিল, but later ওটা ব্র্যান্ডেড হতে স্টার্ট করে। না, লেটার তো ব্র্যান্ডেড হতে স্টার্ট করে, দ্যাট ইজ ওকে, বাট টি যখন ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউসড হয় ইন্ডিয়ান মার্কেটে, দ্যাট দ্য সেলস ওয়াজ ডাউন। ওয়াই? বিকজ উই থট দ্যাট আমরা যদি কিছু বয়েল করি আমরা সেটাই খাই, আমরা যদি এগ বয়েল করে তো ডিম সিদ্ধটাই খাই, রাইট? তো কিন্তু যখন আমরা বুঝেছিলাম, যখন আমরা চা পাতা সেদ্ধ করছিলাম, তো আমরা চা পাতাটাই খাওয়ার ট্রাই করছিলাম। সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন, অফকোর্স ইট ডাজ নট টেস্ট গুড। চা পাতা ডেফিনেটলি সেদ্ধ চা পাতা খেতে ভালো লাগবে না। So that is the reason that the sales was down. So that's why the British government have given an advertisement that what is tea and how to prepare tea. তাকে বিজ্ঞাপন দিতে হয়েছিল চা কি এবং কিভাবে চা বানাতে হয়। Actually, if you can till now, if you can go to Damdam station, Damdam junction station এ কেউ যদি যাও, you will be seeing this particular British era advertisement in a particular tea stall. চা খাওয়ার উপযোগিতা, 100 বছরের পুরনো বিজ্ঞাপন, ওটা এখনো আছে একটা চায়ের দোকানে। ঠিক আছে, চা খাওয়ার উপযোগিতাটা কি, কেন আপনি চা খাবেন, নৈহাটি স্টেশনে আছে এবং দমদম স্টেশনেও আছে, যে হোয়াট ইজ টি এন্ড আপনি চা কেন খাবেন। তো এইটা জিনিস দেখতে হবে। সো দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। সো দ্যাট ইজ কল্ড প্রাইমারি ডিমান্ড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। আমাকে বোঝাতে হচ্ছে চাটা কি এবং কেন আপনি চা খাবেন। সো দ্যাট ইজ প্রাইমারি ডিমান্ড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। বাট নাও ইউ উইল বি সিইং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট লাইক রেড গ্রুপ 1 টি or the red label tea or the Tata Gold tea. So you will be seeing that kind of advertisement. So that is the fundamental concept of the primary demand. And the secondary demand means when you will be giving an advertisement for a particular brand. That's the idea. Okay, now tell me, till now whatever we have discussed, any doubt, any confusion, kono problem kichu ache kina? যা যা আমরা ডিসকাস করলাম এখন অবধি। Because if you don't have any issues, then we will be calling it a day. So again we will be discussing in our next session, because we have discussed a lot of things today. So I'll be sharing this PPT in your group, so you can just go through it, and you can let me know if you have any doubt, any query, any confusion. Okay, fine. Thank you so much for attending the session. So I'll be sharing this thing, the PPT in the group, and probably you'll be getting this recording also. So go through it. If you have any query anytime, you can always ask in the group also, WhatsApp group. Fine. So thank you so much.